Jai Om Nityalila Pravishtu Om Parivrajagadrasto the divine gaze Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se कहो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपकुमार श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की श्री हरिनाम संकीर्तनम की जगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्तवृंद की निताय गौ प्रेमानंद हरि all glories assembled devotees all glories assembled devotees all glories assembled devotees and all glories Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Chaiva Narottamam Divyam Saraswatim Yasam Tato Jayadmudiraye Nashtapray Shabadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 12, beginning of the new chapter, 13, the chapter titled The Glories of Srimad Bhagavatam. Uvāca Yam Brahmā varuṇendra-rudra-marutaḥ stvanti divyaiḥ stavair vedaiḥ sāṅga-pada-kramopaniṣadair gāyanti yam sāma-gāḥ dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yam yogino yasyāntaṁ na viduḥ surāsura-gaṇā devāya tasmai Yam Brahmā varuṇendra-rudra-marutaḥ stunvanti stavair vedaiḥ sāṅga-pada-kramopaniṣadair gāyanti yam sāma-gāḥ dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yam yogino yasyāntaṁ na viduḥ surāsura-gaṇā devāya tasmai Yam Brahmā varuṇendra-rudra-marutaḥ stunvanti stavair vedaiḥ sāṅga-pada-kramopaniṣadair gāyanti yam sāma-gāḥ dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yam yogino. Muted. Mute. Vedaiḥ sāṅga-pada-kramopaniṣadair gāyanti yam sāma-gāḥ dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yam yogino yasyāntaṁ na viduḥ surāsura-gaṇā devāya tasmai namah. Matajis, out.
So word to word meaning, Sūta, okay, you didn't finish? dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yam yogino. yasyāntaṁ viduḥ surāsura-gaṇā devāya. Word to word meaning, Sūta uvāca, Sūta Gosvāmī said, Yam, whom, Brahmā, Lord Brahma, varuṇa-indra-rudra-marutaḥ, as well as Varuna, Indra, Rudra, and the Maruts, stunvanti, praise, divyaiḥ, with transcendental, stavair, prayers, vedaiḥ, with the Vedas, sa, along with anga, the corollary branches, pada-krama, special sequential arrangements of mantras, Upanishadair, and the Upanishads, gāyanti, they sing about Yam, whom, sāma-gāḥ, the singers of the Sāma Veda, dhyāna, in meditative trance, avasthita, situated, tat-gatena, which is fixed upon him, manasā, within the mind, paśyanti, they see Yam, whom, yogino, the mystic yogis, yasyāntaṁ, whose, antam, yen, na viduḥ, they do not know, sura-asura-gaṇāḥ, all the demigods and demons, devāya, to the Supreme Personality of Godhead, tasmai, to him, namaha, obeisances. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada ki jai. Sūta Gosvāmī said, upon the that personality whom Brahma, Varuna, Indra, Rudra and the Maruts praise by chanting transcendental hymns and reciting the Vedas with all their corollaries, pada-kramas and the Upanishads, to whom the chanters of the Sāma Veda always sing, whom the perfected yogis see within their minds after fixing themselves in trance and absorbing themselves within him, and whose limit can never be found by any demigod or demon. Unto that Supreme Personality of Godhead, I offer my humble obeisances. Text 2. Prishte brahmayādamanda mandara girighravagra kanduyūnān nidrolo kamatakrate bhagavatas svanānilaha pantuvaha yat samskara kālānuvartanavasat vela nibena mam basham yasyāntaṁ atandritam jalanidhe nadhyapi vishamyati. Translation and purport by disciples of Srila Prabhupada ki jai. When the Supreme Personality of Godhead appeared as Lord Kurma, a tortoise, his back was scratched with the sharp-edged stones lying on the massive whirling Mount Mandara, and the scratching made the Lord sleepy. May you all be protected by the winds caused by the Lord's breathing in the sleeping condition. Ever since that time, even up to the present day, the ocean tides have imitated the Lord's inhalation and exhalation by piously coming in and going out. Purport. At times we elevate an itching sensation by blowing upon it. Similarly, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains the breathing of the Supreme Personality of Godhead can alleviate the itching sensation within the minds of mental speculators, as well as the itching sensation, as well as the itching of the material senses of conditioned souls engaged in sense gratification. Thus, by meditating upon the windy breath of Lord Kurma, the Lord Tortoise incarnation, all categories of conditioned souls can be relieved of the deficiencies of the material existence and come to the liberated spiritual platform. One must simply follow the
pastimes of Lord Kurma to blow within one's heart like a favorable breeze, then one will surely find spiritual peace. Om Tat Sat Om Ajnanatambrandasya Gnananjana Shalakya Chakshu Sunmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhya Kripa Sindhavevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Today we'll be starting the last chapter of the last canto of the Srimad Bhagavatam, verse number 1. Into Srimad Prabhu, the Bhagavatam, translator is here in the temple. Kadasi Kalanadi Prabhu is here. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இறுதி அத்தியாயத்தை நாம் தொடங்கி இருக்கிறோம். 12வது ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம் இன்று தொடங்குகிறோம். The Bhagavatam began when Parishit Maharaj was questioning, and he put some nice questions. Shukadev Maharaj explained him. Then Sūta Gosvāmī heard it for 1 week. He goes to Naimisharanya, where thousands of devotees are eager to know the effects of Kali Yuga. Sūta Gosvāmī went and explained the Bhagavatam science to Shaunaka Adi Muni. பாகவதத்தின் தொடக்கத்தில் பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியை சில கேள்விகள் கேட்டார். அவற்றிற்கான பதில்களை சுகதேவர் அளித்தார். அதை ஒரு வாரம் முழுவதும் கேட்டிருந்த சூத கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்யத்திற்கு சென்றபொழுது சௌனகாதி ரிஷிகள் அனைவரும் அவரிடம் அந்த விஷயங்களை கேட்பதில் ஆவலாக இருந்தார்கள். அவர் அதை மீண்டும் அவர்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தார். So this chapter explains what happens to one who listens to the glories of Srimad Bhagavatam. இந்த அத்தியாயம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக ஒருவருக்கு கிடைக்கும் விளைவுகளை பற்றி கூறுகிறது. And we have been hearing Bhagavatam every day. தினந்தோறும் நாம் பாகவதம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். Every month and every year. மாதந்தோறும் ஆண்டுதோறும். From the first canto we have come to the 12th canto. முதல் ஸ்கந்தத்தில் தொடங்கி இன்று 12வது ஸ்கந்தம் வந்துவிட்டோம். So we will be seeing in the future verses in this Bhagavatam that one who hears attentively in the association of devotees, there will be a lot of changes. இப்பொழுது வரப்போகிற ஸ்லோகங்களிலிருந்து பக்தர்களுடைய சங்கத்திலிருந்து பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் பயன்களை பற்றி அறிய இருக்கிறோம். One might think that I have been hearing Bhagavatam for many years and long time. Nothing is happening. But you may not know. The work has started. Sometimes when you cook, externally we may not know it is cooking. It starts from somewhere inside. Gradually, after some time, the entire items are cooked. ஒருவருக்கு இந்த வகையில் ஒரு சந்தேகம் உண்டாகலாம். பல வருஷங்களாக நான் பாகவதத்தை படித்து கொண்டிருக்கிறேன், எனக்குள் எந்த மாற்றமும் உண்டாகவில்லையே என்று. ஆனால் உதாரணமாக சமையல் செய்யும் பொழுது அது வெந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் நமக்கு வெளிப்படையாக இது தெரிவதில்லை. உள்ளுக்குள்ளாக அந்த பொருள் வேக வைத்து சமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதை போலவே நம்மிடம் உண்டாகக்கூடிய மாற்றங்கள் நாம் அறிவதில்லை. That is the reason a devotee is never tired to listen to Srimad Bhagavatam. ஆனால் ஒரு அறிகுறி, பாகவதத்தை கேட்கும் பொழுது ஒரு பக்தருக்கு சலிப்பு உண்டாவதில்லை. One may think, oh, after 7 days of Bhagavatam, all the sages went back, they stopped hearing. No, they carried, how Sūta Gosvāmī carried the Bhagavatam. All the devotees, they carried the Bhagavatam, what they heard, and they taught to others continuously. 7 நாட்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் அந்த பாகவதத்தை கேட்ட பிறகு அனைவரும் கலைந்து சென்றார்கள், மறந்து போனார்கள் என்று நாம் கற்பனை செய்யலாம். ஆனால் உண்மையில் அனைவரும் பாகவதத்தை தங்களுடைய இதயத்தில் சுமந்து சென்றார்கள். அந்த விதமாகத்தான் சூத கோஸ்வாமியும் சௌனகாதி ரிஷிகளுக்கு அந்த பாகவதத்தை விளக்கினார். Our dear Srila Prabhupada, he carried the Bhagavatam, physical Bhagavatam, as well as his transcendental preaching Bhagavatam, and helped those devotees, conditioned souls all over the world. Now we find those devotees, after hearing those Bhagavatam, they are now giving to others and just continuing. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒரு புத்தக வடிவத்திலும் தன்னுடைய இதயத்திலும் சுமந்து சென்றார். அங்கு அமெரிக்காவில் அதை அவர் பரப்பிய பிறகு verse is a very important verse. Whenever Srila Prabhupada
in the purport, even in the other cantos of Bhagavatam, and many purport, this verse is quoted by Srila Prabhupada. இன்றைய ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியமானது. இந்த ஸ்லோகத்தை பிரபுபாதர் தன்னுடைய புத்தகங்களிலும் மற்றும் தன்னுடைய சொற்பொழிவுகளிலும் பலமுறை கையாண்டிருப்பதை காண்கிறோம். So he says here, Brahma, Yam Brahma, unto that personality. He is now glorifying Brahma, Varuna, Indra and Maruts. இப்பொழுது அந்த பகவானை பற்றிய புகழை கூற ஆரம்பிக்கிறார். முதலில் பிரம்மா, வருணர், இந்திரன், ருத்ரன், மருத்தர்கள் போன்ற தேவதைகளை குறிப்பிடுகிறார். What are they doing? இவர்கள் அனைவரும் என்ன செய்கிறார்கள்? They praise. பகவானை புகழ்கிறார்கள். They don't praise themselves. They are praising the Supreme Personality of Godhead. பரமபுருஷ பகவானை அவர்கள் புகழ் பாடுகிறார்கள். When we praise the Lord, two things happen. The Lord is pleased. When He is pleased, those who are hearing that praise, they get pleased. பகவானை புகழும் பொழுது இரண்டு விளைவுகள் உண்டாகின்றன. ஒன்று, பகவான் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அப்பொழுது பகவானை புகழக்கூடிய மற்றும் அதை கேட்கக்கூடிய அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். See, all the verses in the Upanishads which is mentioned here, pada-kramas and the corollaries of the Vedas, everything is turned towards the glorification of Supreme Personality of Godhead. மேலும் வேதங்கள், அவற்றின் அங்கங்கள், பதக்கிரமங்கள், உபனிஷத்துகள் இவை அனைத்துமே பரமபுருஷ பகவானுடைய புகழையே பாடுகின்றன. It is said in the Devalokas, every word is a hymn, a prayer, a song. தேவலோகங்களில் பேசப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு பதமும் பகவானுடைய மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஸ்லோகங்களே ஆகும், பாடல்களே ஆகும். Every step they take is dance. ஒவ்வொரு அடி அவர்கள் எடுத்து வைப்பதும் ஒரு நடனம். They sing and dance not for their own pleasure, for the pleasure of their Lord. அவர்கள் பாடுவதும் நடனமாடுவதும் தங்களுடைய மகிழ்ச்சிக்காக அல்ல, பகவானுடைய மகிழ்ச்சிக்காக. It's also mentioned about the yogis here, dhyānāvasthita. மேலும் யோகிகள், சித்தர்களை பற்றியும் இங்கு கூறப்படுகிறது. The yogis, they not only meditate, they fix their mind. யோகிகள் தியானம் செய்யும் பொழுது தங்களுடைய மனத்தை நிலைப்படுத்துகிறார்கள். Not on some light or some void. They fixed on the transcendental beautiful form of the Lord. ஏதோ ஒரு ஜோதியிலோ சூன்யத்திலோ அவர்கள் மனத்தை நிறுத்துவதில்லை, மாறாக பகவானுடைய அற்புதமான வடிவத்தில் அவர்கள் கவனத்தை நிறுத்துகிறார்கள். And they do it undeviatingly, consistently. இதை ஒரு கணம் கூட மனச்சிதறல் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக செய்கிறார்கள். We know that sometimes yogis sit in a mudra and they keep in chin mudra. They don't close the eyes fully. They half close the eyes and see the tip of the nose. யோகிகள் சின்முத்திரையில் அமர்ந்து கொண்டு கண்களை பாதி மூடி தங்களுடைய மூக்கின் நுனியை கவனிப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். By seeing them, others will feel, wow, he's in a big trance. He's completely absorbed. அவர்கள் சமாதியில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று உணர்வோம். But it can be of two types. There can be some yogis who are imitating. They'll be meditating on their own self, how to become famous, how I can achieve something. ஆனால் இத்தகைய யோகிகளில் இரண்டு தரம் இருக்கிறார்கள். ஒன்று, நாம் எப்படி அதிக புகழை பெறுவது, எப்படி மக்களுடைய கவனத்தை கவர்வது போன்ற சுயநலமான எண்ணங்கள் அவர்கள் மனத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடும். I think in the month of June, I think 21st, I think, the entire world is going to celebrate the International Yoga Day. வரப்போகிற ஜூன் 21ஆம் தேதி உலக யோக தினமாக கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. But the yoga they teach, just sit there and for some health purpose, breathing out. I don't think so many are taught to meditate on the beautiful form of the Lord. ஆனால் அநேகமாக அங்கு பயிற்சி செய்யக்கூடிய யோக வழிமுறைகள் பிராணாயாமம், மூச்சு விடுதல், எவ்வாறு ஆரோக்கியத்தை காப்பது, இந்த கவனத்திலே இருக்கிறதை தவிர பரமபுருஷ பகவான் மேல் அவர்கள் கவனம் செலுத்துவதில்லை. So here Brahma, Adi, Maruts, all of them, they fix their mind on the Lord's beautiful form. ஆனால் இங்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய தேவதைகள் பிரம்மா, வருணர், இந்திரர் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் அற்புதமான வடிவத்திலேயே கவனத்தை நிலைநிறுத்துகிறார்கள். And in Kali Yuga, it's very, very difficult to sit in a place and not close the eyes fully. Even if you close the eyes full, we'll start snoring. We'll get a deep sleep, especially when you're sitting under some fan or some sound coming, ringaram, they tell in Tamil. We get a deep sleep. And after the sleep, they'll be completely void. They may be dreaming something what they have seen yesterday, day before yesterday, what not to see, whatever. கலியுகத்தில் இத்தகைய மனச்சிதறல் இல்லாத
ஆழ்ந்த தியானத்தை செய்வது மிக கடினமாக ஆகியிருக்கிறது. கண்களை பாதி மூடும் பொழுது முழுமையாக மூடிக்கொண்டு நாம் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்து விடுகிறோம். தூக்கத்தில் பலவிதமான மனக்கற்பனைகளை, தன்னை பற்றிய எண்ணங்களையே நாம் சிந்திக்கிறோமே தவிர பகவான் மேல் கவனம் செலுத்துவது இயலாமல் போகிறது. So here we have a fine example. Not only the living entities in the material world, even the demigods, like topmost demigod to the living entity here, they all worship the Lord. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் காண்கிறோம், ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண உயிர்வாழிகளிலிருந்து பிரம்மதேவர், வருணன், இந்திரன் போன்ற தேவதைகளும் கூட முழுமையாக பகவான் மேல் தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். We know demigods are not ordinary. தேவதைகள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. So they have been given that position to assist the Lord in his pastimes. பகவான் தன்னுடைய சேவைகளில், தன்னுடைய லீலைகளில் பங்கு கொள்வதற்காக அந்த பதவிகளை அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறார். Sometimes a devotee may think that I am a better devotee than demigod. ஒரு பக்தர் சில சமயம் நினைக்கலாம், நான் தேவதைகளை விட கூட சிறந்த பக்தன் என்று. That's the biggest offense. அது ஒரு பெரிய அபராதம். But they have taken up the service to please the Lord. தேவதைகள் பகவானை மகிழ்விப்பதற்காக அந்த சேவையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். So when we actually try to appreciate everyone who is praising the Lord, we will also get benefited. Not that I only praise, there are so many in this cosmic manifestation. They're all praising the Lord in whatever realization they have. And sometimes when we read their prayers, we get benefited. பகவானை பாராட்டி புகழ்பவர்களை நாம் பாராட்டுவோமானால் நமக்கும் அந்த பயன் நமக்கு கிடைக்கிறது. அவர்கள் பகவானை தியானம் செய்யக்கூடிய, பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நாம் படிக்கும்பொழுது அந்த பயன்கள் நம்மையும் வந்து சேர்கின்றன. Just like Sūta Gosvāmī, after hearing the Bhagavatam, when he is speaking the Bhagavatam, the sages are relishing it, even though they have not gone there. எவ்வாறு சுகதேவருடைய அந்த பாகவதத்தை கேட்ட சூத கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்யத்தில் சௌனகாதி ரிஷிகளுக்கு அதை கூறும்பொழுது அதே விதமான ஆனந்தத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள். So like this is almost like Parikshit Maharaj's last 6th day or 7th day. Bhagavatam is going to end. பரீட்சித் மகாராஜருடைய 6வது அல்லது Parikshit Maharaj left. After that, because he is explaining, he is going there. So what happens when Bhagavatam class finishes? In our case, we think of one thing: 9 o'clock, Mahaprasad. பரீட்சித் மகாராஜர் இப்பொழுது காலமாகிவிட்டார். அதற்கு பிறகு இது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாக நாம் பாகவதம் முடிந்தவுடன் பிரசாதத்தை பற்றிய நினைவு நமக்கு உண்டாகும். That's also Bhagavatam, because we are relishing the bhog partaken by the Lord, and that's continuing. And the devotees, when he's partaking prasad, he consistently in the mind thinks of what the verses were mentioning in the mind, so that prasadam also becomes tastier. பகவான் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த பிரசாதத்தை பக்தர்கள் உண்ணும் பொழுது அதுவும் அவர்களுக்கு உயர்ந்த ஞானத்தை வழங்குகிறது. மேலும் பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அன்று கேட்ட வகுப்பை பற்றி அவர்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது மேலும் பயன் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. Similarly, when you keep reading Bhagavatam, when the 12th canto finishes, again go to the first canto, we get more relishment. பாகவதத்தை 12 ஸ்கந்தம் படித்து முடித்த பிறகு மீண்டும் முதல் ஸ்கந்தத்திலிருந்து நாம் தொடங்குகிறோம். அப்பொழுது மேலும் ஆழ்ந்த அதில் சுகம், ஆனந்தம் நமக்கு உண்டாகிறது. Suppose somebody gets even the 7th canto or a 3rd canto. Sometimes people ask, oh, I need a first canto, do you give? Sometimes it's not available. The devotee will have 7th canto. Any canto, any verse on the Bhagavatam we read, you get this sweetness. பாகவதத்தில் எந்த ஒரு ஸ்கந்தத்தை எடுத்து படித்தாலும் கூட அந்த ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது. முதல் ஸ்கந்தம் இல்லை என்றாலும் கூட 7வது 3வது ஸ்கந்தங்களில் படிக்கும் பொழுதும் அதே விதமான ஆனந்தம் பக்தருக்கு உண்டாகிறது. Yes, when you go to the sweet shop, can anybody tell about the famous sweet? Mysore pak. It's a very solid rectangle. You can't go to the Adiyar Anand Bhavan and tell, give me the first portion of the sweet. I don't want the back portion. Will he cut and give you? He'll give the entire sweet to you. No. I want only the first portion. That is more sweeter. Back portion may not be sweet. Then what the shopkeeper will tell? Every part of the Mysore pak is same sweetness all over. Top, side, this side, bottom, everything will be the same sweetness. கடையில் சென்று ஒரு மைசூர் பாக் வாங்குவீர்களானால் அதன் முன்பகுதி சுவையாக இருக்கும், பின்பகுதி அவ்வளவு சுவை இருக்காது என்று முன்பகுதியை மட்டும் கேட்பீர்களானால் கடைக்காரர் சொல்வார், அப்படி இல்லை, இந்த மைசூர் பாகின் முன்பகுதி பின்பகுதி அனைத்துமே அதே சுவையுடன் கூடியது என்று கூறுவார். The only problem is, if you see the Mysore pak, it is lengthier. This side it is small.
depends upon the size of the mouth of the eater. If you give a child the straight portion, then it will not go. And it has got the front portion, he can bite and eat. Similarly, according to our realization, we should take the Bhagavatam, and wherever you keep this mouth on that sweet, it will taste sweet. பாகவதத்தின் எந்த பகுதியும் ஒரே சுவையாகத்தான் இருக்கும் என்றாலும் கூட நம்முடைய தகுதிக்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் பாகவதத்தை அணுகுவது சிறந்தது. So here we should not think that I have finished reading Bhagavatam, not like ordinary mundane literature or novel what we study. When we study a book, we just put it in the old newspaper, but we want to be hearing when is the new book going to come. Here the same Bhagavatam which was composed by Vyasadeva, spoken by the great beautiful devotees, when you keep reading, you will get never realization. We get the more realization, and that will give us the happiness. ஜட விஷயங்களை பற்றிய புத்தகங்களை நாம் படித்து முடித்த பிறகு அதை ஒரு பக்கம் எடுத்து வைத்து விடுகிறோம், மீண்டும் அதை நாம் தேடுவதில்லை. ஆனால் பாகவதத்தை பொறுத்தவரை படித்து முடித்த பிறகு மீண்டும் மீண்டும் படிப்பதன் மூலமாக ஆழ்ந்த கருத்துகள் புரிதல்கள் நமக்கு உண்டாகின்றன. Here Sūta Gosvāmī is mentioning yasyāntaṁ na viduḥ surāsura, sura-asura, the demigod and demon. There are two classes, sura-asura, demonic quality and divine quality. Those two categories, they may not get that happiness which a devotee is getting. ஆனால் இங்கு சூத கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இந்த பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக சுரர்கள், அதாவது தேவர்கள், அசுரர்கள், இவர்கள் இருவருக்குமே ஆனந்தம் கிடைக்கும். ஆனால் அதைவிட உன்னதமான ஆனந்தத்தை பக்தர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். Because the bhakti yogis, which is called dhyānāvasthita-tad, they see within their mind the Lord, and they are fixing themselves in trance. There are two types of, I said, trance means only sitting in one place, whereas bhakti yoga, they are trance by serving. They always keep moving, performing services. பக்தி யோகிகள் தியான அவஸ்தையில் பரமபுருஷ பகவானை தங்கள் இதயத்தில் நிலைநிறுத்துகிறார்கள், எப்பொழுதும் அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே சமயம் தியானம் என்றால் சமாதி, ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது என்ற நிலையில் இல்லாமல் பக்தர்கள் தொடர்ந்து பகவானுடைய பல்வேறு சேவைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். Just like Sūta Gosvāmī, after listening to Bhagavatam, he didn't sit under a tree and just meditating on what he heard. The happiness what he got, I have got so much happiness by reading Bhagavatam, why should I not share? He goes to another place and shares, like Prabhupada. He was not sitting in Vrindavan in that Radha Damodar temple, small room. It was so much overflowing. He said, I have to give this Bhagavatam. He went out. And when he went out, he was only thinking of Bhagavatam. He was carrying Bhagavatam with him. சூத கோஸ்வாமி சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பாகவதத்தை கேட்ட பிறகு ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து அதை தானே சுவைக்கவில்லை, மாறாக இதை மற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு வழங்க முடியும் என்ற நிலையில் சௌனகாதி ரிஷிகளுக்கு அந்த பாகவதத்தை தன்னுடைய மனத்தில் பொங்கி வழியக்கூடிய அந்த பேரானந்தத்தை அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார். அதே விதமாகத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கூட பிருந்தாவனத்திலேயே அமர்ந்திருக்காமல் பாகவதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அமெரிக்காவுக்கு சென்று அங்கு அந்த தன்னுடைய ஆனந்தத்தை அனைவரோடனும் பகிர்ந்து கொண்டார். That's the reason if you see in India, Bharatadesh, many of the dances like Mohiniyattam, Bharatanatyam, Kuchipudi, most of the songs will be from the Bhagavatam. The Mohini means the Kurma avatar or different avatars will be depicted, and the dancer will be doing that mudra. When you see that, we remember that particular pastime. நம்முடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான நடன வகைகள், மோகினி ஆட்டம், குச்சிப்புடி போன்றவை, இவை அனைத்திலும் அதிகமாக பாகவதத்தின் ஸ்லோகங்கள் கையாளப்படுவதை நாம் காண்கலாம். அவர்கள் செய்யக்கூடிய முத்திரைகளிலும் கூட கூர்ம, வராக, நரசிம்ம போன்ற அந்த வகைகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் பகவானுடைய லீலைகளை ஸ்மரணம் செய்ய முடியும். This is mentioned here. There's one Veda called Sāma Veda. Sāma Veda is in a raga, and each raga it depicts a particular pastime of the Lord. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள சாமவேதம் என்பது பாடல்களாகவே அமைந்திருக்கிறது. அந்த பாடல்கள் அனைத்தும் பகவானை குறித்த ஸ்லோகங்களே ஆகும். And he says surāsura-gaṇā devāya tasmai namaha, unto my obeisance unto his lotus feet. என்னுடைய வணக்கங்களை இந்த அசுரர்கள் பாராட்டி புகழக்கூடிய அந்த பரமபுருஷ பகவானுடைய பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். So Sūta Gosvāmī says, not that I am paying obeisance, because the great devotees, they have understood, they have cherished the pastime, they are paying obeisances, I am following their footsteps.
சூத கோஸ்வாமி நான் மட்டும் நமஸ்காரம் செய்கிறேன் என்று கூறவில்லை. மாறாக தேவர்கள் மிகுந்த உயர்ந்த புரிதல்களை கொண்ட அந்த உன்னதமான மனிதர்கள் எந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய பாத சுவடை பின்பற்றி நானும் நமஸ்காரம் செய்கிறேன் என்று கூறுகிறார். In this there are many varieties. Suppose we go on walking on the road and some VIP is coming. I may not know this VIP, but others will be knowing, and everybody is paying obeisance to that person. I'll be wondering, and automatically I also feel like paying obeisance. உதாரணமாக நாம் தெருவில் நடந்து செல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான மனிதர் வரக்கூடும், நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அக்கம் பக்கத்தவர்கள் அவருக்கு செய்யக்கூடிய மரியாதையை பார்த்து நாமும் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறோம். Sometime we may ask another person, why are you paying obeisance? Who is that person? அல்லது ஒருவரை பார்த்து நாம் கேட்கக்கூடும், யார் இவர், எதற்காக இவருக்கு மரியாதை செய்கிறீர்கள்? Then he may say that he is so and so and he has achieved something in this middle world, so we are paying respects. அவர் நமக்கு அவரை அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார், இவர் இந்த சாதனைகளை செய்திருக்கிறார், அதனால் அவரை மதிக்கிறோம் என்று அவர் கூறுவார். So sometime when people come to temple, they know Krishna, some pastimes they heard from the grandmother, but really don't know the philosophical background. And when we chant this prayer, Nitilila Pravishtuvam, Dhvani prayers, devotees pay obeisance. Newcomers will be wondering, should I pay? Should I bend down? They are bend. Oh, maybe they are devotees, they are bending. I am not a devotee, I should not pay. Some confusion comes. Even we had before when we first time came to the temple. கோவிலில் கூட புதிதாக வரக்கூடியவர்கள் பகவானை தரிசனம் செய்கிறார்கள். ஓரளவு அவருக்கு பகவானை பற்றிய அறிமுகம் இருக்கிறது. ஆனால் பக்தர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து பகவானுக்கு அந்த நமஸ்காரத்தை செய்யும் பொழுது மங்களத்வனியை பார்த்து நாமும் செய்ய வேண்டுமா அல்லது பக்தர்கள் மட்டும் செய்தால் போதுமா, நாம் புதிதாக இங்கே வந்திருக்கிறோம், நாம் செய்ய அவசியமா என்பதை போன்ற சந்தேகங்கள் மனத்தில் எழக்கூடும். Even if you don't understand anything about the Lord, you just follow what the other devotee is doing, you will end up in becoming a devotee like that person, that devotee. ஆனால் உண்மையில் பகவானை பற்றி நாம் ஒன்றும் அறியாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட பக்தர்கள் செய்வதை பார்த்து அதே வழியில் நாமும் செய்வோமானால் மிக உன்னதமான பயனை நாம் பெறுவோம். So paying obeisances is an important as anga of the devotional service. நமஸ்காரம் செய்வது பக்தி தொண்டின் ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். But we have to understand, what is this obeisance? Is it only mechanical? Because sometimes what happens when a minister comes from Delhi to Chennai, that particular day, the entire streets of Chennai will be very clean. Everything pakka, all the garbage will be taken off. When that minister comes, he'll think, oh, so nice this place is. He may give some extra grant, some budget will be increased. The next day, it reverses back. இந்த நமஸ்காரம் அதன் ஆழ்ந்த பொருளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது வெறும் உடல் ரீதியானது என்று நாம் கருதிவிடக்கூடாது. உதாரணமாக டெல்லியிலிருந்து ஒரு மந்திரி சென்னைக்கு வருவாரானால் அது முழுமையாக தூய்மை செய்யப்படும். ஆனால் அவர் சென்ற பிறகு மீண்டும் பழையபடியே குப்பைகள் நிரம்பிவிடும். But due to the advancement of technology, the government has given every minister a special phone with some app. Even if he goes out of the country, he can see all from all the CCTV how the roads are kept clean or not. ஆனால் இப்பொழுது வளர்ந்திருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாக மந்திரி வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் கூட அந்த இடத்தில் தன்னுடைய தொகுதியில் எவ்வாறு தூய்மை பராமரிக்கப்படுகிறது என்பதை அவர் காண முடியும். Similarly, the Lord knows everything, whether you pay obeisance or not pay obeisance. He is not forcing us. We pay obeisance out of love and affection. அதே போல நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் நம்மை வற்புறுத்தவில்லை. நாம் நமது அன்பின் காரணமாக அதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறோம். ஆனால் பகவான் ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்த பொழுதிலும் கூட நாம் செய்வதை அவர் கவனிக்கிறார். But if you understand the Lord's pastimes, His glories, His attributes, then pay obeisance, the effect will be more compared to somebody who doesn't know. ஆனால் பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் இவற்றின் மகிமைகளை புரிந்து கொண்டு நமஸ்காரம் செய்யும் பொழுது அதற்கான பயன் அதிகமானதாகும். இவற்றை புரியாமல் செய்வதை விட அதன் பயன் பல மடங்கு அதிகம். So every time we see in Vrindavan and different places, they have 18 kilometers parikram, 12 kilometers parikram, Kurushas, 64, Ayodhya, Mathura. They pay obeisance and do. So that's also good. So Lord is very happy, not that you be paying obeisance, but you drink the nectar of His pastimes and explain this to others. பிருந்தாவனம், மதுரா, அயோத்தியா போன்ற இடங்களில் 12, 18, 60 கிலோமீட்டர் மக்கள் நமஸ்காரம் செய்து கொண்டே பரிக்கிரமா செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம். நிச்சயமாக பகவான் இதன் காரணமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஆனாலும் கூட நாம் இந்த சாஸ்திரங்களை பக்தர்களோடு சேர்ந்து ஆழ்ந்த புரிதலோடு இவற்றை நாம் கற்கும் பொழுது பகவான் மேலும் பேரானந்தத்தை அடைகிறார்.
So in different places in the Shastras, it is mentioned scriptures, drinking the holy water bathed on the lotus feet of the Lord purifies us. The lotus dust, sometimes devotees will be asking the pujari, please give me the chandan, tulsi, and they'll take it and put it in the mouth. I have seen in Vrindavan also. Sometimes when devotees come from parikram, they will tell this is Radha Kund water, this is Shyam Kund water, Govardhan dust, Vrindavan parikram dust. We just put a pinch of that in our tongue. பகவானுடைய சரணாமிர்த்தம், பகவானுடைய பாதத்தில் வைக்கப்பட்ட துளசி அல்லது புனித தீர்த்தங்களிலிருந்து கொண்டு வரப்படக்கூடிய நீர், ராதா குண்டம், ஷாம குண்டம் போன்ற இடங்களிலிருந்து இவை அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வது நமக்கு உன்னதமான தூய்மையை வழங்குகிறது. This is good, but if we keep on doing the same, this one, when Arjuna was preached by Krishna that you fight, Arjuna never told, oh, I'll be seeing your face and paying obeisance to you many times, 64 times, 108 times. He took his bow and arrow and followed his instruction and did service. ஆனால் நாம் இதோடு நின்றுவிடக்கூடாது. உதாரணமாக அர்ஜுனனை எடுத்துக்கொள்வோமானால், கீதா உபதேசத்தை கேட்ட பிறகு அவர் பகவானுடைய முகத்தை பார்த்து கொண்டு அங்கே நின்றுவிடவில்லை. மாறாக தன்னுடைய வில்லையும் அம்பையும் எடுத்து யுத்தம் செய்வதற்கு தயாரானார். So here we have to understand, taking the lotus dust or paying obeisance means following the instructions of the Lord. எனவே பகவானுடைய பாததூளியை எடுத்துக்கொள்வது, நமஸ்காரம் செய்வது என்பதன் உண்மையான பொருள் பகவானுடைய உபதேசங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்முறைப்படுத்துவதே ஆகும். So here, as Sūta Gosvāmī is recollecting. A devotee is always very happy to recollect what he has heard. Even in normal family, human being, when they sit together, they talk about last year what happened, yesterday what happened, last birthday how was it celebrated. When devotees talk, oh, I listened last 6 months back, I heard this sloka. Yes, Sūta Gosvāmī, though Kurma avatar happened in a different canto, previously heard when Sūta Gosvāmī was explaining, he is relishing that. Again now, he is telling the Shaunaka Adimuni. இங்கு சூத கோஸ்வாமி பல நாட்களுக்கு முன்பு சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் தான் கேட்ட அதே விஷயங்களை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக பெரும் ஆனந்தத்தை அடைகிறார். அதையே சௌனகாதி ரிஷிகளிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறார். பக்தர்களுக்கு இது ஒரு வழக்கம். எப்பொழுதும் தாங்கள் முன்பு கேட்ட விஷயங்களை மனத்தில் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்து மீண்டும் அதை இதர பக்தர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் அவர்கள் ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். This is very important in devotion service. Churn whatever we learn, churn it again and again. We are going to see the churning of Mandara mountain here. So what we learn, churn it nicely, try to explain from all angles and try to understand, follow it and try to give it to others. இது பக்தி தொண்டின் ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். நாம் கேட்ட விஷயங்களை மேலும் மேலும் மனத்தின் மூலமாக கடைய வேண்டும். பக்தருடைய சங்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவற்றை சர்ச்சை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாக மிகுந்த பேரானந்தத்தை நாம் பெற முடியும். She is relishing, Sūta Gosvāmī relishing that Kurma, he was lying down in the ocean. On his back, the Mandara mountain, he felt like a small scratch. He is just relishing that for part time. And the examples also given here. So I would like to quote the shloka from the 2nd canto, 7th chapter and verse 13. Shiru dhādhau amara dhānava yuthapanam unmatanatham amrita labdhaya adi devāya prishtena kachappa means tortoise, turtle, vapu vidhādhara gotram nidrakshano adri parivratraha kshana kanduhu. It means the primeval law. This is translated by Prabhupada. This was translated by disciples of Prabhupada. And Sūta Gosvāmī is recollecting that and explaining to Shaunakadi. The primal Lord then assumed the tortoise incarnation. இங்கு கூர்ம அவதாரம், அதாவது ஆமை அவதாரம் பகவான் எடுத்ததை பற்றி சூத கோஸ்வாமி பக்தர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார். அந்த அவதாரத்தின் பொழுது அவர் மிகப்பெரிய சரீரத்தை பெற்றிருந்தார். அவர் மேல் மந்தார மலை வைத்து கடையப்பட்டது. அந்த மந்தார மலையின் கூர்மையான பாறைகள் அவருடைய முதுகில் சுரண்டும் பொழுது அவர் மிக ஆனந்தமாக நித்திரையில் ஆழ்ந்து போனார். அந்த விஷயம் 2வது ஸ்கந்தத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பொழிப்புரையின் மூலமாக நாம் இப்பொழுது காண இருக்கிறோம். So in Lord assumed the tortoise incarnation, one of the Dasa Avataram. And we can see in the parikram path, there's a tortoise. We can go into parikram. பகவானுடைய தச அவதாரங்களுக்குள் ஒன்று கூர்மம். Western side. அந்த கூர்ம அவதாரம் மேற்கு பக்கத்தில் இந்த கோவிலை நீங்கள் பரிக்கிரமா செய்யும் பொழுது காண முடியும். See, in order to serve as a resting place, pivot for the Mandara mountain. இந்த மந்தார மலை தலைகீழாக வைத்து கடையப்பட்டது. அதனுடைய கூர்மையான பகுதி பகவானுடைய அந்த ஆமையின் முதுகில் நிலை பெற்றது. So which was acting as a churning rod. அதை கடையும் மத்தாக பயன்படுத்தினார்கள்.
And the demigods and the demons were churning the ocean of milk with the Mandara mountain in order to extract the nectar. தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை இந்த மந்தார மலையை கொண்டு கடைந்த பொழுது அதிலிருந்து அமிர்தம் பெறுவதற்காக அவர்கள் விரும்பினார்கள். And Vasuki's snake was a rope. வாசுகி கயிறாக பயன்பட்டது. So when they were churning it, the mountain was moving like this, and the tip of that, there are a lot of stones in the Mandara mountain, as mentioned here, that made a small scratch, ticklish effect on Kurma's back. அவ்வாறு கடையும் பொழுது அந்த மந்தார மலையின் கூர்மையான பாறைகள் பகவானுடைய முதுகில் லேசாக சொரிந்து விடுவதை போன்ற ஒரு அனுபவத்தை உண்டாக்கியது. Why they were churning? They were churning because to get nectar. அவர்கள் அமிர்தம் பெறுவதற்காக அந்த பார்க்கடலை கடைந்தார்கள். Then it is mentioned here, and when they were churning to and fro, back and forth, scratching the back of the Lord Tortoise, who partially he fell asleep. அந்த மலை இடப்புறம் வலப்புறமாக அவ்வாறு சுழன்ற பொழுது அவருடைய முதுகில் அந்த சொரிந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை உண்டாக்கிய பொழுது பகவான் மிக சுகமாக நித்திரையில் ஆழ்ந்து போனார். Those who are mothers here, in order to put the baby back to sleep, they go to the back of the baby and just keep scratching. Immediately the baby sleeps. தாய்மார்களுக்கு தெரியும், குழந்தை தூக்கம் வரும்பொழுது முதுகில் மெதுவாக அது வருடி கொடுக்கும் பொழுது சுகமாக அது நித்திரையில் ஆழ்ந்து போகிறது. But when the child becomes big, he carries the school bag, which is about 30 kilos, 40 kilos. That is also scratching the back. Most of the software I've seen, they're all carrying a back punch. So they feel like it is some scratch. Inside the bag, there'll be some soft things, hard things like water bottle that we hard. Sometimes they have tiffin box. So they get automatic some massage. Now I heard they keep some battery type of massager, they put back, they continuously will be massaging that back. I hope they don't sleep at time. இப்பொழுது முதுகில் புத்தக மூட்டைகளை சுமந்து செல்கிறார்கள். அப்பொழுது அதிலும் கூட சில முதுகில் சொரிந்து விடுவதை போன்ற ஒரு அனுபவத்தை அவர்கள் பெறக்கூடும். Here we have to understand one thing, the Lord didn't sleep fully, he was partially sleeping. பகவான் முழுமையாக நித்திரையில் ஆழ்ந்து போகவில்லை, கூர்மதேவர் பாதி நித்திரையில் இருந்தார். So Sūta Gosvāmī is continuing here, may you all be protected by the wind. The Kurma was so big, when it started sleeping, breathing, from nostrils, the air was coming out. அந்த கூர்மதேவர் பாதி உறக்கத்தில் ஆழ்ந்த மூச்சு விடும்பொழுது அந்த மூச்சு காற்றானது அந்த கடலை அலைத்தது. I'm sorry, not air, wind was coming out. Wind. காற்று என்ற பெருத்த வேகமான காற்று வெளிப்பட்டது. That we have experienced in our houses. When somebody sleeps, all types of sounds start coming. ஒரு குரட்டை விடும்பொழுது உண்டாகக்கூடிய அந்த காற்றை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். But the Lord's breathing, the Lord's snoring is so sweet to hear, unlike what we hear in our houses. ஆனால் கூர்மதேவர் நித்திரையின் பொழுது வந்த ஒலியானது மிகுந்த அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் வழங்கக்கூடியதாக இருந்தது. Sometimes we tell our near and dear ones, even friends, when you breathe out, it's so obnoxious smell. Go and wash your mouth. Because we eat all types of rubbish. The air coming out of all the holes of a body is obnoxious smell. We can't even bear it. சிலர் மூச்சு விடும்பொழுது துர்நாற்றம் உண்டாகிறது. அவர்கள் பல பல உணவுகளை உண்டதன் காரணமாக முதலில் வாயை கொப்பளித்து கொண்டு வா என்று நாம் கூறுகிறோம். Where the Lord's breathing, that wind coming out of it is so wonderful. You feel like none of the agarbattis, the best agarbattis made in this world cannot compare that. That smell will make you divine and you will be completely lost in the thought. ஆனால் பகவானுடைய மூச்சு காற்றானது அற்புதமான வாசனைகளை கொண்டிருந்தது. அது ஊதுபத்தியும் சாம்பிராணியையும் விட மிக அற்புதமான வாசனைகளை கொண்டிருந்தது. Then he says, see, devotee is always a little jovial. They are not always serious. See how he is comparing. When the winds were coming out from the nostrils of Kurma, and wind makes noise, sound. You have experienced when you close all the windows, there is some gap, and it makes a shh sound. And here it was coming like a music, like a Sāma Veda and other things. Ever since that time, when the wind was coming from the nostril, the ocean tides, the ocean, they were imitating that. When the wind blows on water, the water comes up. One time I went to MGM because I had to take. They have created an artificial ocean there. They put some motor, air, and that pushes the water, and it goes up and comes down. கூர்மதேவர் அவர் மூக்கு துவாரங்கள் வழியாக ஆழ்ந்த மூச்சு விடும்பொழுது அதன் காரணமாக அலைகள் வெளிவருவதும் உள்வாங்குவதுமாக கடல் அலைக்கப்பட்டது. A devotee always compares anything connected to Lord in a favorable way. Even during the Varaha avatar,
when Lord Boar carried Mother Earth on his nostrils, tusk, when he came out of the water, he just shook his hair, and that water got sprinkled all over the universe. All the demigods were feeling like holy water sprinkled by Pujari, Arge water, and after the Arati, have you seen? He throws the water, so all the demigods were getting purified. Wow, this water is so beautiful. It's coming from the Lord's body. இவ்வாறு அன்றாட வாழ்க்கையின் அனுபவங்களையும் கூட பகவானோடு ஒன்றுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய பழக்கத்தை நாம் உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். கூர்மதேவர் பூமியை அந்த கர்ப்போதக சமுத்திரத்தின் அடியிலிருந்து தூக்கி வரும்பொழுது பூமிக்கு சமுத்திரத்துக்கு வெளியில் வந்தபொழுது தன் உடலை சிலிர்த்து கொண்டார். அப்பொழுது அவர் உடலிலிருந்து சிதறிய நீர்த்துளிகள் பிரபஞ்சம் முழுவதும் உள்ள தேவர்கள் மனிதர்கள் அனைவர் மேலும் பட்டு அவர்களை தூய்மையாக்கியது. So in the purport, they are quoting an example given by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the dear disciple, spiritual master of Srila Prabhupada. He says, itching sensation, everybody comes. We get some boil, we get hurt, and you feel like scratching it every time. And if more you scratch, that becomes more dangerous. It becomes completely wounded and too difficult to, sometimes we have to operate it. இங்கு பிரபுபாதர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் மேற்கோள் காட்டுகிறார். அவர் கூறுகிறார், உடலில் சில சொரியக்கூடிய உணர்வு உண்டாகும் பொழுது அதிகமாக சொரிவோமானால் அது புண்ணு உண்டாகிறது, அதில் வலி உண்டாகிறது. That is the desires. When you want to satisfy one desire and try to satisfy it, there is one more desire. Sometimes you can even blow the wound, that not, unless you take it right from the root out. ஆசைகளின் விளைவும் அதே போலத்தான். ஆசைகளை அனுபவிக்க மேலும் அனுபவிக்க வேண்டும் எனக்கூடிய அந்த சொரியக்கூடிய உணர்வு உண்டாகிறது. அதன் மேலாக ஊதுவதன் மூலமாக அது குணமாவதில்லை, மாறாக ஆழ்ந்து சென்று அதன் காரணத்தை நாம் சரி செய்ய வேண்டும். So here Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is mentioning here the breathing of the Supreme Personality of Godhead, because they don't understand Lord as a form. How can a formless breathe? It's mentioned Lord is breathing, that means must have form. Mayavadis cannot understand that. Something which doesn't have form, it cannot breathe. பகவானுக்கு உடல் வடிவம் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் அருவமாக இருப்பாரானால் மூச்சு விடுவது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. And this type of mental speculators, they always have some type of problem or itching in their mind. இத்தகைய மனக்கற்பனையாளர்களுக்கு மனத்தில் ஏதோ ஒரு விதமான சொரியக்கூடிய உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. And to get rid of this itching, they try to satisfy by engaging in some sense gratification activities. இதிலிருந்து விடுபடுவதற்காக புலனுணர்ச்சி செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். But they are not satisfied. ஆனால் அது அவர்களுக்கு திருப்தியை உண்டாக்குவதில்லை. More you add fuel to the fire burns, it will not get extinguished. நெருப்பில் எந்த அளவு விறகை போடுவீர்களோ அது மேலும் கொழுந்துவிட்டு எரியத்தான் செய்யும். But the devotees, they extinguish this itch by coating it with the pastimes and remembrance of the Lord's pastimes. ஆனால் பக்தர்கள் பகவானுடைய லீலைகளை ஸ்மரணம் செய்வதன் மூலமாக இந்த சொரியக்கூடிய உணர்விலிருந்து தப்பிக்கிறார்கள். So here a upayam, that means a secret is given. Whether a devotee or non-devotee, whatever, we all have problems, not mathematical problem, the real problem in life. It can be many types of problems. Just by meditating on the breathing from the kurma's nostrils, the wind is coming. That wind, let it enter my heart and extinguish the fire of this burning sensation of desires. இங்கு ஒரு முக்கியமான உபாயம் தரப்படுகிறது. பக்தர்கள் அல்லவோ அனைவருக்கும் பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் இருக்கின்றன. அவை நெஞ்சில் ஒரு விதமான எரிச்சலை உண்டாக்குகின்றன. இப்பொழுது கூர்மதேவரின் அந்த ஆழ்ந்த மூச்சுக்காற்றை நாம் அனுபவித்து அது என் இதயத்தில் சென்று எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எரிச்சலை தணிக்கட்டும் என்று நாம் பிரார்த்தனை செய்வோமானால் நம்முடைய மன துன்பங்கள் அனைத்தும் நீங்கி போகும். It's not mentioning meditate on kurma. That's higher. Just meditate on the breathing, the air, that itself will purify. கூர்மதேவரின் மேல் தியானம் செய்வது என்பது மிகவும் உயர்ந்தது. ஆனால் அவருடைய மூச்சு காற்றின் மேல் தியானம் செய்வது கூட உன்னதமான பயன்களை தருகிறது. Today also I heard it is Father's Day. இன்று தந்தைகள் தினம். Who is the real father? உண்மையான தந்தை யார்? Lord. பரமபுருஷ Pitamaha, not Bhishma Pita also. My father's father, his father, Brahmā, whose father is Brahmā, Krsna. He is the father of all fathers. நம் தந்தையின் தந்தை என்று பார்ப்போமானால் பிரம்மதேவருக்கும் தந்தை பரமபுருஷ பகவான். எனவே அனைத்து தந்தைகளுக்கும் தந்தையாக கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார். Like a father feels very sad when his daughter gets married and goes away, all these years you are staying, so Lord also feels very bad when his dear souls leave him and come into the material world.
she is coming back here, please don't suffer, please come. And performs all this beautiful pastime to attract this conditioned soul back to his abode. மகள் திருமணம் செய்து கொண்டு போகும்பொழுது தந்தை ஒரு விதமான துயரத்தை உணர்கிறார். அதே போல் நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் வந்து கஷ்டப்படும் பொழுது பகவான் மீண்டும் வருவதற்கு நமக்கு வழிமுறைகளை கூறி என்னிடம் திரும்பி வா, இந்த துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டாம், விடுபடலாம் என்று நம்மை அழைக்கிறார். So devotees can meditate on any of these pastimes of the Lord, provided they are listened to Bhagavatam and spoken Bhagavatam, explained to others or distributed Bhagavatam. We are going to see in next few slokas, Bhadra Purnima, that particular sloka. One who distributes Bhagavatam others, he will get great benefit. இவ்வாறு பாகவதத்தை பேசியும் கேட்டும் நாம் இந்த பகவானுடைய லீலைகளை ஸ்மரணம் செய்யக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். பாகவதத்தை மேலும் விநியோகம் செய்வதன் மூலமாக உண்டாகக்கூடிய பயன்கள் பத்ர பூர்ணிமா, அதை பற்றிய விவரங்கள் மேலும் வர இருக்கிறது. So just by meditating on the windy breath of Kurma, the tortoise incarnation, all categories, not one category, all categories of conditioned souls, they can get relief from deficiency of material existence. இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் அனைத்திலிருந்தும் கூர்மதேவரின் மூச்சுக்காற்றின் மேல் தியானம் செய்வதன் மூலமாக அனைத்து வகையான உயிர்வாழிகளும் இந்த ஜட உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவார்கள். For this, what is given here, we must allow ourselves to drink the pastimes of the Lord through the ears. பகவானுடைய லீலைகளை நமது காதுகளின் வழியாக குடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். He is also mentioning, allow the pastimes of Lord Kurma to blow within one's heart like a favorable breeze, then one will surely find spiritual peace. சாதகமான காற்றைப் போல கூர்மதேவருடைய மூச்சுக்காற்று நம் இதயத்தில் பரவ விடுவோமானால் நாம் உண்மையான ஆன்மீக சுகத்தை அடைவோம். I was just thinking, in the temple, whenever we go to any temple, we feel some peace of mind. Compared to go to a movie theater or a business mall, when you go to temple, we see people telling, oh, I feel some peace of mind here. பிற இடங்களுக்கு செல்வதை விட கோயிலுக்கு செல்லும் பொழுது மனத்தில் ஒரு அமைதியை அனைவரும் உணர்கிறோம். Any reason? என்ன காரணம்? Same building, shopping mall, so same made from brick and cement. Here Lord is breathing here. It's not stone. கடை வளாகம், திரையரங்கம் போன்ற இடங்களில் இல்லாத ஒரு விசேஷம் கோயிலில் இருக்கிறது. என்ன என்றால் பகவானுடைய மூச்சுக்காற்று. This breathing is transcendental, what we have seen here. When that breathing air, almost we have put some fan and AC and whatever, even this air, he belongs to the Lord when Lord breathes. Not that simply you have a mechanical arrangement and put some motor, air will be there. It is already there and that is making the facility. பகவானுடைய சரீரத்திலிருந்து இங்கு வெளிப்படக்கூடிய காற்றானது ஆன்மீகமானது, முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. அதன் மூலமாக நமக்கு உடலுக்கும் மனத்திற்கும் மிகுந்த அமைதி உண்டாகிறது. So in the temple, when the Lord, devotee sees the Lord from his eyes, the air touching him is also touching us. பகவானுடைய தரிசனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பகவான் மேல் படக்கூடிய அதே காற்று நம்முடைய தேகத்தையும் தொடுகிறது. Sometimes I have seen devotees telling, pull arikkirathu, something. I feel goosebumps. பக்தர்கள் சில சமயம் பகவானுடைய தரிசனத்தை பார்க்கும் பொழுது மயிர்கூச்சரித்தல் உண்டாகிறது. Darshan, hearing about his pastimes, singing about his pastimes, kirtan, all will create this beautiful effect. பகவானுடைய தரிசனம், பகவானை பற்றி கேட்பது, பாடுவது, இவை அனைத்தும் இந்த உன்னத விளைவுகளை நமக்கு தரும். To experience this is not easy. We can just tell automatically, but lot of hard work has to be put. இந்த அனுபவங்களை நாம் உண்மையாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஆழ்ந்த கவனத்தோடு நாம் இந்த பக்தி செயல்களை செய்ய வேண்டும். That's why it's mentioned that every part of Vrindavan, every speck of the sand in Vrindavan, because Lord Krishna was walking on this sand, is transcendental. A devotee can understand. A non-devotee will think, this is small sand. When a devotee comes, he just pays obeisance. I have seen when devotees went for Panihati festival, there were some outsiders wondering why devotees are paying obeisance to the ocean. I have seen devotees paying obeisance to the ocean before going inside. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மணல் துகளிலும் பகவான் நடந்திருக்கிறார் என்பது பக்தர்களுக்கு தெரியும். எனவே நாம் அங்கு நமஸ்காரம் செய்கிறோம். ஆனால் சாதாரண மக்கள் எதற்காக இந்த பிருந்தாவனத்தில் ஒரு மணலுக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறார்கள்? அதே போல் பானிகாட்டி விழாவின் பொழுது நாம் சமுத்திரத்துக்கு நமஸ்காரம் செய்தோம். ஏன் இவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பதை பக்தர் அல்லாதவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. Similarly, wherever the temple, the Lord is installed, is there directly. Every portion of the temple, not only this area, the park, the gate, everything is transcendental here. The trees,
அதே போலவே பிராணப்பிரதிஷ்டை செய்து நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோயிலில் இருக்கக்கூடிய பகவானை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அங்குள்ள மரம் செடி கொடிகளும் கூட ஆன்மீகத்தன்மையை பெறுவதை நாம் உணர வேண்டும். So Chaitanya Mahaprabhu, when he is in Vrindavan, you should talk to the trees. Oh, you trees, so fortunate you are, Kadamba. Krishna was sitting on your branches and playing flute. சைத்தன்ய மகாபிரபு பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்களோடு பேசுவார். நீ எவ்வளவு பாக்கியசாலி, உன்னுடைய கிளைகளில் அமர்ந்து கொண்டு கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வாசித்தார் என்று கூறுவார். So devotees there, they see every part of Vrindavan as transcendental. Once we were in Jagannath Puri, long time back, in a parikram. So a devotee was giving a class, talking about the Kshetra Mahima, the pastime of the Holy Dham. Then he was asking devotees, how many hands does the residents of Puri have? We, due to our material contamination mind, we said everybody has 2 hands. ஒரு முறை பூரிக்கு சென்றிருந்த பொழுது ஒரு பக்தர் வகுப்பு கொடுத்தார். அப்பொழுது அனைவரையும் ஒரு கேள்வி கேட்டார். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு எத்தனை கைகள் என்று. நாங்கள் எங்கள் பௌதிகமான புத்தியை கொண்டு 2 கைகள் என்று கூறினோம். He became very angry. அவர் மிகவும் கோபமுற்றார். They all have 4 arms. அவர்கள் அனைவருக்கும் 4 கைகள் இருக்கின்றன. They are residents of the Lord, Kshetra Dhama, Purushottam Dham. புருஷோத்தம் தாமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு 4 கைகள் உள்ளன. So they are all come to assist Lord Jagannath for a pastime. அவர்கள் அனைவரும் ஜகநாதருடைய லீலைகளில் உதவி செய்வதற்காக வருகிறார்கள். As we are talking about wind here, wind is there, the wind is blowing, and we have to be cautious of closing the windows also. Yeah, so inside the temple, we have to relish. 1 week back, all the devotees, even non-devotees, saying, so hot Chennai is. We didn't like that air, but now we have a cool breeze, then we appreciate. ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு வரை சென்னை மிகவும் உஷ்ணமாக இருந்தது, நாம் துன்புற்றோம். இப்பொழுது அற்புதமான குளிர்ந்த காற்று வீசுகிறது. Whether hot breeze or cool breeze, when we keep our mind cool, those breeze becomes auspicious. உஷ்ணமோ குளிர்ச்சியோ நம் மனத்தை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மால் இவை நம்மை தாக்குவதில்லை. How to keep a mind cool? That is by hearing the Bhagavatam Katha, by chanting Hare Krishna Maha Mantra, taking Prasadam, association, that heat will disappear. பாகவதத்தை கேட்பது, பகவானுடைய தரிசனத்தை செய்து கொள்வது, பிரசாதத்தை உட்கொள்வது, இவற்றின் மூலமாக மனத்தை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள முடியும். So as I was telling about this last pastime, in Vrindavan, there is a nice pastime of baby Krishna eating mud. Have you heard the story? Vrindavanattil Krishna eating mud. கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்ட லீலைகளை அனைவரும் கேட்டிருப்பீர்கள். Suppose we eat mud, what will happen? We'll get a slap from a mother. நாம் மண்ணை தின்றால் அம்மாவிடம் அடி வாங்குவோம். Of course, your mother Yashoda was angry. யசோதையும் கோபமுற்றாள். Who complains to mother? யசோதையிடம் யார் குறை கூறினார்கள்? போய் Balram, brother of Krishna, he goes to the kitchen. Mother, Krishna is eating mud. பலராமர் சமையல் அறைக்குள் சென்று யசோதையிடம் முறையிட்டார், கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்டார் என்று. Of course, Balram knows very well, whatever Krishna is, mud is also transformation of the Panchabhuta. For him, everything is same. But it's a pastime. He's telling mother, your son is eating mud today. பகவானை பொறுத்தவரை அனைத்தும் ஒன்றுதான், பஞ்சபூதங்களின் கலவைகள் தான் என்பது பலராமருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் லீலையின் காரணமாக தாயிடம் சென்று முறையிடுகிறார். Mother Yashoda doesn't know Krishna is God. She thinks he's my dear baby. யசோதைக்கு கிருஷ்ணரை பகவானாக அறியவில்லை, அவர் என்னுடைய குழந்தை என்று மட்டுமே அறிவார். Of course, nowadays in rice, sometimes the shopkeepers put stones on mud. When we eat, our stomachs become bad. So Yashoda was completely concerned, if my son eats mud, his health will spoil. மகன் மண்ணை உண்டால் அவனுடைய ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுமே என்று யசோதை கவலையுற்றாள். She runs out of the house and comes near the child. Oh Krishna, what is it? Am I not giving you enough butter and ghee and food? Why are you eating mud? கிருஷ்ணனை பிடித்து கேள்வி கேட்கிறாள். நான் உனக்கு அருமையான சுவையான உணவுகளை தரவில்லையா? எதற்காக நீ மண்ணை சாப்பிடுகிறாய்? And Krishna is telling, who told you I am eating mud? நான் மண்ணை உண்பதாக யார் சொன்னது என்று கிருஷ்ணர் கேட்டார். பலராமர் சொன்னார். Balaram will tell lies. பலராமர் பொய் சொல்கிறார். How Balaram will feel? Krishna is telling lies. கிருஷ்ணர் பலராமர் பொய் சொல்கிறார் என்று தாயிடம் கூறுகிறார். Then Balaram is more intelligent. He just calls Yashoda, come this side. He goes to the ear, ask him to open the mouth, you can see the mud. பலராமர் தனியாக யசோதையை கூப்பிட்டு கிருஷ்ணனிடம் வாயை திறக்க சொல், உனக்கு தெரியும் என்று கூறுகிறார். Sometime in life we need others help to do certain activities.
வாழ்க்கையில் சில சமயம் நமக்கு மற்றவருடைய உதவி தேவைப்படுகிறது. Unfortunately, we don't like friends like Balram. We have some demonic friends. They give a different solution and we get caught. துரதிருஷ்டவசமாக பலராமரை போன்ற உன்னதமான நண்பர்கள் நமக்கு இருப்பதில்லை. தீய நண்பர்கள் இருக்கும்போது தவறான வரிகளில் செலுத்தப்படுகிறோம். There's a nice song in, I think, Mirabai. Maya mo mainahi makan kav. There's a song there. Then Yashoda says, "Come on, Krishna, you're caught now. Open your mouth." ஸோ யசோதை கிருஷ்ணரை வாயை திறக்கச் சொல்கிறாள். We eat butter, we can know the butter will be flowing white here. But she couldn't see any symptom outside. Balram gave an idea, all the symptoms will be inside the mouth. மண்ணு உண்ட அடையாளம் வெளியில் தெரியவில்லை, வாய்க்குள் பார் என்று பலராமர் கூறுகிறார். When Krishna opens the mouth, then Yashoda was completely shocked. கிருஷ்ணர் வாயை திறந்தவுடன் யசோதை பெரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகிறார். Did she see any mud there? அங்கு மண்ணை பார்த்தாரா? No. She saw the items prepared by this mud and Panchabhuta, the palaces and the demigod, universes, including herself, asking question to Krishna. Krishna opening the mouth. In that mouth, one more Yashoda was there. Sometime we go to salon, beauty parlor, they keep mirror to see for ladies backside hairstyle, for devotees shika should be nice shape. When you see, I see in that mirror my back portion, another mirror keeps on going unending, infinite. கிருஷ்ணர் வாயில் மண்ணுக்கு பதிலாக பஞ்சபூதங்களின் கலவையால் ஆன கட்டிடங்கள் மற்ற இதர விஷயங்களை பார்த்தார். அதே சமயம் தன்னையும் பார்த்தார். தான் கிருஷ்ணர் வாயை திறக்கச் சொல்லி பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியையும் பார்த்தார். இதே போல காட்சியை கண்டு அவர் குழப்பத்துக்கு உள்ளானார். She was amazed. She was opening the eyes. She didn't know what to do. Something has happened to my son. So many things. He just took mud and I am seeing so many things. என் மகனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்று பெருத்த கவலைக்கு உள்ளானார். Then the acharyas like Vishnu Chakravarti Thakur, Narottama Thakur, their realizations are more than others. We only repeat their realization. They are the original creator of the realizations. They were questioning, why did Krishna eat mud? இந்த லீலைகளை கேட்கும் பொழுது ஆச்சாரியர்கள் மேலும் பல புரிதல்களை பெறுகிறார்கள். அவர்கள் கூறுகிறார்கள், கிருஷ்ணர் ஏன் மண்ணை உண்டார்? Krishna is wondering, all my devotees are walking in parikram. Because Krishna has walked with the gopas and the cows and the calves, those dusts are very auspicious, and the devotees are taking the sand and eating, and they are getting the sweetness of my feet dust. I want to taste the devotees' feet dust. கிருஷ்ணர் நடந்த மண்ணில் பக்தர்கள் நடக்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த மண்ணை சிறிது எடுத்து வாயில் போட்டுக்கொள்கிறார்கள். ஏனென்றால் கிருஷ்ணருடைய பாதத்தின் சுவையை அவற்றில் பட்டிருக்கும் என்று. அதே போல கிருஷ்ணரும் என் பக்தர்களுடைய பாததூளியை நான் உண்டு பார்க்க வேண்டும், அதன் சுவை எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். This is the beauty of Lord. Normal man will not do that. இதுதான் பகவானுடைய உன்னதமான குணம். Nowadays even the children don't pay obeisance to the parents. They think it is a type of not a modern culture. தற்பொழுது குழந்தைகள் பெற்றோருக்கு கூட நமஸ்காரம் செய்வதில்லை. They won't pay teachers obeisance to teachers. ஆசிரியர்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்வது. What to speak of that? When they come to temple, they don't pay obeisance. I've been seeing from past 1 hour, so many come here, not one paid obeisance. I'm very sorry to say. கோவிலிலும் கூட அநேகமாக பக்தர்கள் வருகிறார்கள், ஆனால் நமஸ்காரம் செய்யாமல் போகிறார்கள். இதை நாம் காண்கிறோம். So by reading Bhagavatam, artificially dandavat, then at least understand. Then why we are paying obeisance? Then see in the Bhagavatam, read why Krishna ate mud. The acharyas are given realizations. So we have to understand step by step. பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக மேலும் மேலும் ஆழ்ந்த புரிதல்கள் உண்டாகும் பொழுது நமஸ்காரத்தின் மகத்துவத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So Bhagavatam can teach every aspect of devotion service. So we have to cultivate the habit of Nityam Bhagavat Sevaya. Keep listening, apply it, and we can get one day a small iota of realization what Sūta Gosvāmī, your great devotees inside the Bhagavatam they got. பக்தி தொண்டின் அனைத்து அம்சங்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே நாம் தொடர்ந்து தினந்தோறும் பாகவதத்தை படிக்கும் வழக்கத்தை மேற்கொள்வோமானால் நிச்சயமாக ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சிறிதளவு உண்மையான புரிதல் நமது இதயத்தில் உண்டாகும். One day we can realize the breathing of the Lord, that air is coming from the Lord's nostril. Other we will be thinking it is coming from the fan or AC. Because even that air is also touching the Lord. That feeling will not come immediately. I can tell artificially now because it is there. But to come from my mind, I had to work hard.
ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த காற்று மின்விசிறியிலிருந்து வரவில்லை, பகவானுடைய தேகத்தில் பட்டு அந்த உன்னதமான முக்குணங்களை கடந்த அந்த காற்று நம் சரீரத்தில் படுகிறது என்ற உணர்வை நாம் பெற ஆரம்பிப்போம். Then what we'll do, we will understand the Lord is in the temple, Lord is also outside the temple. You see, in the street, in the Ranganathan street or Perambur, wherever, because air is blowing. So you start seeing the Lord everywhere, like Prahlad saw Lord in every portion of that palace. That is the reason when his father asked, can you show me God? He said, yes, he is there, because he is seeing their Lord. அப்பொழுது பகவான் கோவிலில் மட்டும் இல்லை, வெளியிலும் எங்கு சென்றாலும் அங்கு அனைத்து இடங்களிலும் பகவான் இருக்கிறார். அங்கு வரக்கூடிய காற்று அனைத்துமே பகவானிடமிருந்து தான் வருகிறது என்று பகவான் எங்கும் இருக்கக்கூடிய உணர்வை நாம் பெற ஆரம்பிப்போம். Then in that situation, he starts rendering devotion service. That becomes the real perfect. The Lord becomes very pleased with it. அந்த பாவத்தோடு நாம் பகவானுக்கு பக்தி சேவைகளில் ஈடுபடும் பொழுது அது பகவானுக்கு முழுமையான ஆனந்தத்தை தருகிறது. To those type of devotees, Lord surrenders. He becomes a servant. அத்தகைய பக்தர்களிடம் பகவான் சரணாகதி செய்கிறார். That is one of the characteristics of devotion service. Lord surrenders to the bhakti of his devotee. இது பக்தி தொண்டின் ஒரு அம்சம். பகவான் தன்னுடைய தூய பக்தர்களுக்கு சரணாகதி ஆகிறார். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Any doubts? Any realizations or doubts, questions? On online? Okay, class. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Thanks for a wonderful lecture. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, the word Maruta here, what does that refer to? Who are the Marutas? See, actually, there are different entities. Demigods have 33 crores. If you see that 84 lakh species of forms, there are different categories are there. Manusas are. I just, right now, there are some pastimes, and I don't want to speculate, but why? Yeah, that's very good. Maruti means Hanuman's name. Hanuman was the son of Vayuputra, Maruta. Marut means Maruti. So there's since Sanskrit is a wonderful, beautiful language, the meaning itself consists the personality, unlike other language. When you tell Krishna, Krishna is a person, not like Juju, Jama, some name they keep in material world. I may think Juju means some dog. Which type of dog? Pomeranian or? But here Sanskrit says Marutam is exactly Hanuman. So that's the beauty of beautiful Sanskrit. Unfortunately, we have only 5% of India, they understand Sanskrit. 95% don't understand Sanskrit. So all the parents here, some more say that if you don't know Sanskrit, at least read the Sanskrit verses every day. You will understand Sangha means association, Pada means Lord's feet. Many of the Western devotees, when I ask them, how do you learn Sanskrit? Just by repeating Prabhupada's books, translations and reading the word to word meaning, they learn. So likewise, all the characters and the personalities mentioned here, they are all transcendental. And we should also, and Marutam is wind also. The wind carries all over. We always say that we may do some activity that nobody is seeing. The wind is touching us. The message is gone automatically. So they carry, light is there, sunlight. Sun is, we can't, I can tell I can close the door and be completely dark. But inside the dark, the wind is there. So wind and sun both are together. They will give message. You don't worry, that person has closed the door. So he's not letting the sun. But as wind, I will go and find out what he's doing. I will share it with you. You can share it with others. They have a wonderful system there. We may think that I'll close the door, nobody's seeing me, very dark, let me do some mischief. And we see mobile, light is there, heat is, fire is there. Without fire, mobile will not work. How many of you have experienced a notification? The mobile gets heated up. Many times I get, when I take photo of the Lord, video, he says, the phone is heated, let it cool down. Even just get. So heat, fire, all the Lord's agencies are there everywhere, we can escape. So that's the reason they say here, he's mentioned here, all the great personality, Varuna, Indra, and the Vayu Devata, they're all there continuously. For devotees, they're giving attendance. This devotee is listening to Bhagavatam. Attendance mark is done. Today, Varuna, Maruts, and everybody has taken their attendance. Today, Sumithra Prabhu is engaged 1 hour in reading Bhagavatam, and all others whose names are there. Your names are all there. Tick, tick, tick. End of the life, they'll see how many classes you heard. After hearing, how much time you spent on following it, how much time you spent on teaching others,
all will be there cancelling and think. Lord, when he is 100%, will not be here, will be with the Lord. இந்த ஸ்லோகத்தில் மருத்தர் என்பது யார் என்பது கேள்வி. மருத்தா என்பது வாயு பகவானை குறிக்கும். இந்த வாயு பகவான், சூரிய சந்திரர்கள் அனைவருமே பகவானுடைய சாட்சிகளாக செயல்படுகிறார்கள். நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையும் எங்கு இருந்தாலும் கூட ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர்கள் கண்காணிக்கிறார்கள், சாட்சிகளாக அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Today is Bhakti Vinod Thakur's half day fasting, so no need to hurry up because Prasadam 9 o'clock. Half day devotees are fasting half, so maybe we can have more Prasadam in the year. Some questions can be asked online or offline. Today is half day fasting. இன்று பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய அவதார தினம். இன்று மதியம் 12 மணி வரைக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் உபவாசம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். So more questions can be taken up. Every time 9 o'clock devotees will be seeing the boss. Prabhu, when they'll finish the class, I have to attend one more class for the stomach. But today there's no problem. We can spend little more, 10 or 15 minutes more. மேலும் சில கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஆன்லைனிலும் சரி, கோயிலிலும் சரி. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Dandavat Pranam. Prabhu, yeah. Thanks for a wonderful session. Your servant Guru Kripa. We don't have any questions, but there is a thanking note from Sumithra Mataji through Facebook. She is thanking our temple. She has taken 7th canto of Bhagavatam, but today only she came to know that she has understood that they can read any canto, not waiting to get from the first canto. So she is trying to take from the first canto, waiting for Telugu version. So she wanted to thank. I request all devotees, this particular, before this chapter ends, you should try to distribute as many as Bhagavatam to others. We are going to soon see the shloka, which will be spoken, given by Maharaj. One who distributes Bhagavatam to others, Lord will carry that devotee in his heart. படித்து முடிப்பதற்குள் பக்தர்கள் அனைவரும் ஒரு தீர்மானம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது எந்த அளவு பாகவதம் புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு பக்தர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இப்போது வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் அதன் மூலமாக நாம் பெறக்கூடிய பயன்கள் விவரமாக கூறப்படும். Please mark 13th verse of this 12th canto is an important verse, very important. இந்த அத்தியாயத்தின் 13வது ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியமான ஸ்லோகமாகும். It says, one who places Bhagavatam on a golden throne and gives us a gift, he will attain the supreme transcendental abode. இந்த பாகவதத்தை ஒருவருக்கு தானமாக வழங்குவதன் மூலமாக ஒருவர் பகவானுடைய பரந்தாமத்தை அடைவார் என்று கூறப்படுகிறது. Suppose you don't have money to buy Bhagavatam, no problem. Your mouth, your time to spend. A devotee is a walking Bhagavatam. Somebody will be in the street, anywhere in the house, just tell, please, I want to tell a story of Kurma. Repeat what you heard today. Then he will get purified. பாகவதத்தையே தானமாக வழங்க முடியாவிட்டால் கூட பக்தர்கள் மற்றவர்கள் இல்லங்களுக்கு சென்று பகவானுடைய லீலைகளை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக அதே பயனை பெற முடியும். All the difficulties, all the scratches, what we are getting in our body will be mitigated by Bhagavatam. No need to go to any skin doctor, apply some lotion. Many times we get some scratches, like Kurma. He felt very nice when that Mandara mountain was scratching him. So our scratches, the meaning is the difficulties what we face inside, that is more dangerous. All will be mitigated by the holy name of the Lord and listening to the transcendental pastimes from the Bhagavatam. நம் உடலின் உள்ளும் வெளியிலும் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்து துன்பங்களும் தொடர்ந்து பகவானுடைய லீலைகளை ஸ்மரணம் செய்வதன் மூலமாக நீங்கி போகும். I think that in future devotees must have a shopping mall for spiritual shopping mall, like we have this matchless gift here. In the spiritual shopping mall, we can tell ointment for your mental peace, powder for your health, spiritual health. It has to happen because people are longing. They are not able to come daily to temple. Every state should have a stalls of Bhagavatam where there is a cream where they can get soothed by applying all this. இதை போன்ற ஆன்மீக கடைகள் எல்லா பக்கங்களிலும் உண்டாக வேண்டும். மக்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அனைத்திற்கும் ஆன்மீகமான மருந்துகள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் அனைவருக்கும் சென்று சேர்க்க வேண்டும். That is the reason the Lord, maybe Krsna is, he walks in the Vrindavan, his avatar or manifestation, Jagannath, he doesn't like to sit always, unlike Krishna. He tells Krishna, you be here,
You walk in the forest and the gardens in the temple. I will go to the street of the city and see what people are doing, how much they are devoted. Last year's Rath Yatra, when I came out, how many shops were there, what type of things they were selling. This time I will see how many devotees are preached, and they stopped all that, and they will see Jagannath the last devotees. 1 year what you are doing. I come every day, every year outside. I was thinking that there will be more devotees. There are more karmis outside. That means you have some problem. So devotees always feel that fear. Lord Jagannath will come and see. I should be careful. Before next year Rath Yatra, I should increase my preaching, try to make more people chant. So when Jagannath goes next year, he'll be Shabash, my devotee. You have done your job. That's the reason Jagannath comes out to make a test. See what devotees are doing, and he also gives mercy to the non-devotees. கிருஷ்ணர் கோயிலுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் கூட ஜெகநாதர் ஆண்டுதோறும் ஒரு முறை வெளியில் செல்கிறார். பக்தர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை கவனிக்கிறார். அப்பொழுது பக்தர்களுக்கும் இந்த உணர்வு உண்டாகிறது. மீண்டும் கிருஷ்ணர் வரப்போகிறார், நீ என்ன செய்தாய், எந்த அளவுக்கு பக்தி தொண்டை நீ பரப்பினாய் என்று கேட்பார். எனவே அந்த விதத்தில் பக்தர்கள் தங்களை தயார் செய்து கொள்கிறார்கள். அப்பொழுது ஜெகநாதர் அவர்களை பாராட்டுகிறார். நல்ல விதமாக நீ பக்தி செய்கிறாய், பக்தியை பரப்புகிறாய் என்று ஜெகநாதர் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை பக்தர்களுக்கு தெரிவிக்கிறார். Long time there was one sannyasi initiated by Prabhupada, I forgot his name. He said, night 9 o'clock in all our temples, shine artis, the Lord is given rest. Then devotees go. We think Lord has put to rest. Then that devotee sannyasi is mentioned, Lord, you will not go to this. Sometimes we also what when we go to bed, when a mother's parents go away, before we put our bed sheet, when they go out, our mobile will be seeing mobile. The parents think my son is sleeping. So Lord, even the pujari puts him in rest. What he will do, Radharani, come let us go for a walk. He'll walk around the temple, he'll go to different places, he'll see where the garbage is kept, and that devotee took some Mahaprasadam, they're selling, they're throwing the cups here and there. Come, let us pick up and put it. They'll walk. They'll be thinking, what type of devotees, sevaks are there? They only want to keep my area clean, only temple clean. They don't want to keep my property clean. That was really a mind-boggling instruction what the sannyasis mentioned. Prabhupada also told this. Don't think that Krishna only sits there. Jagannath's eyes is big. And today you must be having this realization. Maybe today is raining. If you see any plastic, any unwanted garbage, don't think it is only meant for corporation people to do. Because he is picking up that particular piece which belongs to the temple, that's transcendental. He gets purification. We lose that chance. He'll become, and he'll go to Vaikuntha. So we should fight for that. That's why if we see Ramanujacharya, the great Acharyas and Alvas, whenever they go to temple, they do Kainkariam. They pick up flowers, they clean the temple, broom it, not only on that particular festival day. Every day is a Utsaha. Every day is a festival. We have to see that wherever the dust, it's not mine, you throw it, no. You do the service. You can take that leaf cup and put in the thing. Lord will tell Radharani, this devotee is very good. Because I was doing Rajasuya. So that mood we have to cultivate. That's very important. Attending Bhagavatam, coming to temple for many years, that's very good. But we have to get the mood of serving. Keeping this our temple, Krishna's temple. So I have to keep it very clean. That extends to the house also. House is also a temple. And the road what we go, everything belongs to Krishna. Nothing is there that belongs to the government. No. Every inch of this manifestation belongs to the Lord. That should be the consciousness of every practicing devotee as is advancing. பிரபுபாதருடைய சந்நியாச சீடர் ஒருமுறை கூறினார், பகவான் சயன ஆரத்திக்கு பிறகு உடனே உறங்கச் சென்று விடுவதில்லை. சில சமயம் ராதாராணியை அழைத்து கொண்டு கோவிலுக்குள் உலாவுகிறார். அப்பொழுது பார்க்கிறார், பக்தர்கள் என்னுடைய பூஜை அறையை மட்டும் தூய்மையாக வைத்திருக்கிறார்களா, இல்லை கோவில் வளாகம் முழுவதையும் தூய்மையாக வைத்திருக்கிறார்களா, அங்கிங்கு குப்பைகள் இருக்குமானால் பகவான் அவற்றை எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போடுகிறார். அதே போலவே ஜெகநாதர் தன்னுடைய பெரிய கண்களை கொண்டு கோவிலுக்குள் பக்தர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை கவனிக்கிறார். ஒரு குப்பை இருக்குமானால் அந்த பக்தர் அதை எடுத்து அப்புறப்படுத்துவாரானால் பகவான் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். எனவே நாம் பகவான் தன்னுடைய பூஜை அறையில் மட்டும் இருக்கிறார் என்னும் எண்ணத்தை துறந்து பகவான் எங்கும் இருக்கிறார், எங்கும் நம்மை கவனிக்கிறார் எனக்கூடிய உணர்வை பெற்று எப்பொழுதும் பகவானை மகிழ்விக்கக்கூடிய விதத்தில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்வோமானால் அது நமக்கு உன்னதமான பயன்களை தரும். This is last canto of Bhagavatam, last chapter of Bhagavatam. After listening to the 12th canto, 18,000 verses, some kind of realization has to occur. Even if it doesn't occur, again we have to start reading. I think this is when this finishes in Chennai,
We are completing the 3 rounds. 3 times we have finished reading Bhagavatam. We are going to start the 4th. Even if you read one sloka per day, it takes 50 years. If you read one sloka, 18,000 verses, if you use a calculator, it takes 50 years. Luckily, Prabhupada, in many slokas, he has not written purports. If there is no purport, the speaker starts going to the next sloka. So that's the reason we are able to complain. Imagine if we are reading one sloka per day, it will take 50 years. I think we have to take both again to go for the second canto. Within the same lifetime, we are able to hear 3 times, 4 times, 5 times. But how many times we have realized that every devotee has to introspect and keep going forward. Hare Krishna. இந்த அத்தியாயம் இப்பொழுது நிறைவடையும் பொழுது பாகவதம் முழுமையடையும். இதோடு நாம் 3 சுற்றுகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சிரவணம் செய்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு முறையும் நாம் நம்மை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும், எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்த புரிதல்கள் உண்டாயிருக்கின்றன, எந்த அளவுக்கு நான் சரியாக பாகவதத்தை புரிந்து கொண்டு என் வாழ்க்கையை செயல்படுத்துகிறேன் என்று நம்மை நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் தொடர்ந்து பாகவதத்தை படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். தினமும் ஒரு ஸ்லோகம் படிப்போமானால் 50 ஆண்டுகளாகும் ஒரு பாகவதத்தை முழுமையாக படித்து முடிப்பதற்கு. ஆனால் பொழிப்புரைகள் இல்லாத ஸ்லோகங்களை நாம் சேர்த்து படிக்கும் பொழுது விரைவில் படித்து முடிக்க முடிகிறது. இதன் மூலமாக 3 சுற்றுகள் நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இதோடு நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம். So devotees should keep a diary. When I started hearing the first sloka of Bhagavatam until now, it's going to end. Have I given up my bad habits? Have I given up the anarthas, anger, lust, greed? If I have not done, it's a not mistake of Bhagavatam. It's a mistake of I have not properly applied it. That should be the, maybe first canto I give up this particular anger. Second canto I give up this. Somewhere we should make some oath and go forward. Otherwise, you keep doing the same mistake again and again. And Lord, what is use? I can just go and give Bhagavatam. But still He is so merciful. He is keeping on giving. So we have to properly introspect and see that why am I not able to give up my anarthas? Why I am like this? So they should be deep and go to another devotee and ask, how have you given up that? Can you please tell me a secret? He'll give some tips. Oh, entire Bhagavatam is like that. Uddhava is asking Maitreya, Narada Muni is between Vyasa. There is a conversation between different devotees. Likewise, we should go to those devotees. How is that you are able to follow this? I am not able to. Please tell this. He'll give some quoting from the Shastra. I realize this and you incorporate that. You try to follow. Likewise, you have to keep going forward. It's a teamwork. பக்தர்கள் பாகவதத்தை படிக்கும் அதே சமயத்தில் தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். எந்த அளவுக்கு என்னிடம் கெட்ட குணங்கள் நீங்கி இருக்கின்றன, அனர்த்தங்கள் குறைந்திருக்கின்றன, நல்ல விதமான பழக்கங்கள் வளர்ந்திருக்கின்றன. அவ்வாறு வளரவில்லை என்றால் அது பாகவதத்தின் குறை அல்ல. நாம் பாகவதத்தை படிப்பதிலும் அதை செயல்முறைப்படுத்துவதிலும் குறைகள் இருக்கின்றன என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் மற்ற பக்தர்களோடு சென்று உரையாடுவதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து எவ்வாறு விடுபட்டீர்கள் என்னும் விதமாக பக்தர்களோடு சர்ச்சை செய்யும் பொழுது மேலும் நாம் பயன்பெற முடியும். இதை நாம் பாகவதம் முழுவதிலும் பார்க்கிறோம். பக்தர்கள் ஒருவர் மற்றவரை சந்திக்கும் பொழுது இந்த விதமான கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். இந்த பழக்கத்தையும் பக்தர்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். So we should ask question, when I am listening to Bhagavatam or speaking Bhagavatam, I am very quiet, very attentively. I can see all of you sitting quiet. Even in school classrooms, we will be inattentive, we will be seeing mobile. Everybody is very... Why I am not able to do that after the Bhagavatam? This should be the same thing after that. That's why then it is a duplicity. In the Bhagavatam class, in the temple, we are very quiet, very obedient. We are not getting angry, we don't fight. But later, we reverse back. When you take a rubber band, when you take it and again it comes back. No, we should try to see that we come back to the original situation. So He is a real Father. My Father is merciful to everyone. Krishna is a real Father. And today is a Father's Day. There may be some metal father here. But see, Krishna is a real Father. Don't think he's a small baby. So He is a protector. He will give us all the benediction, provided you serve your Father with love, dedication, affection and kindness. Not with some type of... I know everything. Approach him like many child go to the father and say, Father, will you go to work? Father, will you buy vegetables? Father, will you buy me? Every time same question the child repeats. What will the father think? This I'm asking question. You're not a father? You're going to be a father. Those are father, your child is asking the same question every day. Father, will you bring vegetables? Will you give money to my school fees? What will be answer? I know. I am a father. It's my duty. I will do it. That's one question.
So Lord, He knows exactly what to give, what not to give. We come and ask Him, give me this, give me that. I want this, I want that, my good health. He'll be smiling. Of course, it's better than they're not worshipping. But years and years and years, if you keep asking the same thing, like the material father gets upset with the child, he will think, what is this? He doesn't even have the faith. That means the child doesn't have faith on the father will protect the family. Of course, nowadays fathers are different. They don't even care, they drink alcohol. But our real father is so concerned, he comes as different avatar. Physically we see he's suffering actually, but he's not suffering. He becomes like us. Like Rama is walking 14 years in the forest so that he can perform pastimes. Sometimes father performs a pastime with the child. When the child doesn't eat food, he'll make some monkey faces and he will go like a hand and leg and make the baby sit on his back. All the wonderful pastimes, joking pastime he does, at least the jivas get attracted. In spite of that, many of us we don't get. You do your pastime, you go back to your place and be here. That is a durdashtam, that is a misfortune. So what he did, all this time I was coming as avatars, Kurma, Matsya. This time I will come as a devotee, practically. Chaitanya Mahaprabhu did one pastime, how to be happy by chanting. He has given us this. So let us take up this very seriously and not postpone. Things are getting bad, worse and worse, the advance of Kali Yuga. When we are going, let us also help others. Somebody who is little intelligent will come. Otherwise, they'll go for the next bus. When I go for the airport, we rush and go. Indigo, there's a special bus. Automatically, the door closes. Then we'll feel very bad. But don't worry. That lady will tell you, one more bus will come. Flight will not go. Likewise, Krishna will tell, your vehicle. But if you go earlier, you can get a seat. So devotees, we also help others. Buses after buses will be coming. That means acharyas will be coming, the literatures will be coming. He'll be sending us until we get that last. And the newcomers will also come. This material world will never be empty. Always when Jiva is falling down from Brahma Jyoti, different karma, from animal species. But as devotees, we should say that we are now almost near the gate. When the gate is open, how many of you seen movie? We don't see movies before joining ISKCON. As soon as the gate opens, they will all rush like anything. As if. And the train comes. All are having a book ticket, confirmed ticket. When the train comes, everybody rushes inside. After going inside also, they will be fighting. After half an hour, 1 hour, it will be settled. So don't worry about it. So everything is, the Lord has given all the facilities for us to go back home to Godhead. If you don't know where the facilities are available, go to another person, he will tell you the facilities are available. And we can sail very nicely. This is a beautiful, we are journeyed to the Bhagavatam from first canto to the 12th canto. Again, like first canto to 12th canto, first canto, then one day we'll be enjoying seeing the Lord's pastime directly in His personal abode. Okay. இன்று தந்தைகள் தினம். எனவே நாம் பகவான் நம்முடைய தந்தை என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். பகவானிடம் சாதாரணமாக நாம் ஒரே எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று பகவானிடம் எப்பொழுதுமே நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு சேவைகள் செய்ய வேண்டும். அவர் நமக்கு கொடுத்துள்ள உபதேசங்களை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஒரு தந்தைக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சி உண்டாகும். தினந்தோறும் அதை எனக்கு உணவு வேண்டும், உடை வேண்டும், வசதிகள் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இருப்போமானால் பகவான் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார். உண்மையில் அவர் நம்முடைய முன்னேற்றத்தில் எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் பலவிதமான அவதாரங்களின் மூலமாக நமக்கு சரியான வழிகாட்டி ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்வதற்கு உதவுகிறார். இறுதியாக அவர் பக்தரின் வேஷத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார். எனவே நாம சங்கீர்த்தனத்தை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக நாம் ஜட உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய தாமத்திற்கு சென்று சேர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि